Fin arrive à CTL au MBC. Merci, vous pouvez suivre l'information en direct à nous ensemble. Bantit. Réforme système pension dans le Parlement azodi, Premier ministre Dr Navid Ramgoulam fin annonce un income support pour des catégories revenus mensuels. Li pour concerne Bandimoun qui pour gagner 60 ans à partir du 1er septembre 2025 ou pour capable suivre déclaration CEF gouvernement dans un petit moment. Paybill sont déplacés, li possible en 2-3 clics grâce à la technologie. Comment ban Biedimoun a pu faire pour adapter face à sa ban avancée là, nous pouvons faire le point dans sa édition là. Baisse seuil chiffre annuel ban PME qui taxable pour générer un revenu additionnel 1,9 milliard roupies, une mesure nécessaire pour redresser l'économie pays, d'après ministre Adil Amiamia qui tient à répondre à PNQ Azordi. Et quand Déo nous frontière, Philbizin évacué près de 5000 dimouns depuis l'île de la Crète dans la Grèce à cause d'un diffé dans la forêt. Madame Missier, bonsoir. Le gouvernement dit qu'il fin tan la voix population et qu'il fin écoute ce ban préoccupation. Dans le Parlement azodi, Premier ministre fin annonce un income support pour des catégories revenus mensuels qui concernent Bandimoun qui pour gagner 60 ans à partir du 1er septembre 2025. D'abord, Bandimoun qui vivent tous seuls avec un revenu par mois moins qui 10 000 roupies. Ensuite, ban couple qui ont revenu par mois moins qui 20 000 roupies. Ils pour gagner 10 000 roupies chaque mois. La plupart des bénéficiaires, c'est les femmes au foyer, les retraités, les salariés 60 ans à monter et les travailleurs indépendants. À nous écoute déclaration Premier ministre. Speaker, with your permission, I wish to make a statement concerning the reform of the basic retirement pension. The reform is to gradually raise the eligibility age for the old age pension from 60 to 65 years over 5 years. I want to speak directly and honestly to all Mauritians who look to this government for leadership in difficult times. First of all, let me repeat again, there is utter confusion in the mind of many people between what is a contributory pension and a non-contributory one. A contributory pension requires the beneficiary to pay into the plan from his salary, like occupation pensions. In a non-contributory pension plan, the beneficiary does not contribute for the benefit he receives. The BRP is a non-contributory pension. There is no contribution from beneficiaries. It is funded from the consolidated fund. As a compassionate government, we have heard the voices of the people, we have listened to their concerns, and have acted on them as far as possible, because the danger for the country, it is not being exaggerated, it is real and it is dramatic. Let me once again assure the House and the population that the government has not taken the decision to reform the basic retirement pension lightly. We have acted out of necessity, not out of choice. Let me recall some of the reasons that have motivated our decision. First, the cost of basic retirement pension payment has become explosive and is unsustainable. BRP spending in Mauritius has soared from 1.9% of GDP in 2010 to 7.8% in 2024-25. Basic retirement pension expenditure alone would be 55.4 billion rupees this fiscal year. It has almost doubled in 4 years, Mr. Deputy Speaker. It will reach 100 billion in 2035. That is clearly unsustainable. Second, demographic pressures are aggravating the cost of implication of the BRP. Mauritius, as we know, has an aging population and a declining birth rate. The population aged over 60 and above has grown substantially from 186,400 in 2015 to 257,600 in 2024.
It will continue to grow as the population ages, and it will reach around 315,000 in 2038. As a result, without any reform, the cost of basic retirement pension on the government budget will exceed 100 billion rupees. Third, as a result of the demographic trends, the ratio of active workers per retiree has plummeted from 7 in 2000 to 3.9 in 2015 and to 2.7 today. And it is expected to drop to 2 by 2035. This means fewer workers supporting more retirees, placing immense strain on public finances. It is a fact that when the number of workers is much higher than the number of older retirees, the basic retirement pension system is relatively sustainable. But when the number of workers shrinks and the number of old age pensioners soars, the system becomes fiscally unsustainable and financially unbearable. Fourth, in the last 14 years, spending on old age pension has ballooned by a staggering 828%. Fifth, Mr. Deputy Speaker, the financial legacy of the previous government is in an unbelievable mess with very high budget deficits, rising borrowing requirements, and a mountain of debt for future generations. The country's financial resources are therefore stretched to the limit and has reached the tipping point. The current pension system, if left unchanged, is simply not sustainable. The situation is such that without reform, we risk a future where there will be no pension at all for any retiree, neither today's retirees nor those of tomorrow. As a responsible government, we could not stay indifferent to such a threat to our society, and particularly to the elderly of our nation. We therefore consider it as a solemn duty of government to ensure a strong and reliable pension system for generations to come. This is why we have chosen a phased approach, raising the eligibility age by 1 year at a time, starting with 61 next year until we reach 65 in 2030. This gradual transition is designed to give families time to adjust and to avoid sudden hardship for those nearing retirement. Mr. Deputy Speaker, we're not alone in this challenge. Across the world, countries are raising retirement ages in response to longer life expectancy and financial pressures of supporting a growing elderly population. Our reforms are in line with global best practice, but we have tailored them to our unique circumstances, mindful of our people's needs and of our nation's values. But let me be clear, Mr. Deputy Speaker. Compassion and responsibility must go hand in hand. We are doing reform because there is no choice. There is absolutely no choice. That is why we have set up 2 interministerial committees to look into the matter and to balance compassion with responsibility. In the interest of time and expediency, we have merged these 2 committees. Mr. Deputy Speaker, after careful analysis of all the facts and figures, government has decided that some families deserve support until they are eligible for the basic retirement pension, which is according to the reform. Government has decided, therefore, to provide an income support of 10,000 rupees per month to persons who reach the age of 60 years as from the 1st of September 2025. These persons will be eligible for the income support provided that A, in the case of a person who is single, his or her monthly income does not exceed 10,000 rupees, or in the case of a person who is married, the monthly household income does not exceed 20,000 rupees. For a single person, the monthly income will include emoluments, income from business or profession, and contributory retirement benefits, but it will exclude lump sum payable on retirement and other benefits, including the invalidity allowance provided by the Ministry of Social Integration, Social Security, and National Solidarity. For a married person, the monthly income will include emoluments, income from business or profession, and contributory retirement benefits, but it will exclude the lump sum payable on retirement and other benefits provided, including invalidity allowance, provided by the Ministry of Social Integration, Social Security, and National Solidarity, as well as the basic invalidity pension, the income support in lieu of the BOP,
or the BRP being drawn by the spouse. Most of the beneficiaries will be housewives, retirees, employed and self-employed that meet the criteria, which is larger than the initial criteria of focusing on sectors with difficult working conditions. On average, there will be some 7,500 eligible beneficiaries per age group annually over the next 5 years, which represents around 46% of those turning 60. This special effort made by government will cost some 8.7 billion rupees over the next 5 years. The Mauritius Revenue Authority will be responsible for the payment mechanism. Beneficiaries will have to submit a one-time application for the income support to the MRA unless there is a change in circumstances. The income support will be credited directly in the bank account of the beneficiaries, and payment is expected to start on the 1st of September of 2025. Mr. Deputy Speaker, in parallel, we will carry out a holistic review to improve the invalidity pension system, which will start in the coming days. Furthermore, as announced in the budget, a commission of experts will be set up to look into the reform of the 3 pillars that constitute the pension system, as well as revamping of the National Pension Fund to replace the contribution sociale généralisée. The terms of reference of the Commission are being worked out, and the chairperson and members of the Commission will be appointed very soon. Mr. Deputy Speaker, our decision has been guided by the need to balance social coherence and fiscal stewardship. While our decision favors our deep commitment to social justice, we have ensured at the same time that our roadmap to fiscal consolidation is not jeopardized. It has been a tough balancing act, but in the end we are confident that we will, with the cooperation and understanding of one and all, take our country safely to port. Thank you. Et que Conseil des ministres fin passe en revue ben détails et que modalités pour sa l'aide financière là ben des moun qui éligible pour gagner un income support 10 000 roupies jusqu'à atteindre l'âge pension vieillesse bien connaît qu'il y a des moun qui répondent à ben critères et qui pour gagner 60 ans à partir de septembre cette année là pour gagner un income support pendant 1 an jusqu'à fin août 2026 pour ban qui pour gagner 60 ans entre les 1er septembre 2026 et les 31 août 2027 income support pour les 2 ans 3 ans income support pour ban qui pour gagner 60 ans entre les 1er septembre 2027 et les 31 août 2028 4 ans pour ban qui pour gagner 60 ans entre les 1er septembre 2028 et les 31 août 2029 et que 5 ans income support pour ban qui pour gagner 60 ans entre les 1er septembre 2029 et que les 31 août 2030 pour ban qui pour gagner 60 ans entre les 1er septembre 2030 et que les 31 août 2031 pour bénéficier income support pendant 5 ans. Bizarre aussi connaît qui ça soutient là comprend un bonus fin d'année. Dans le parti l'actualité au Poudako, nous peut vivre aujourd'hui à l'ère numérique. En 2-3 clics, les audits possibles paybill sont déplacés. Pour beaucoup d'immunes, c'est un grand avantage, mais pour certains, surtout pour les vieux d'immunes, je préfère faire un paiement l'eau la caisse, pas parce qu'ils ont un moyen technologique, mais parce qu'ils s'affinent vite en l'habitude des coussis. Un choix, un reportage, Annabelle Volbert. C'est une habitude bien ancrée. Tous les la fin du mois, beaucoup d'immunes âgés payent les factures au comptoir, comme ici dans Rosebell. Pour eux, c'est une occasion pour eux de sortir dans la case. Internet est une facilité pour une personne, mais là, quand nous sortons, nous avons un nouveau monde, nous avons un collègue, un camarade. Nous venons là, on fait quelques services, là et d'où et dans grand du monde, c'est tout. Nous autres finissent faire SIM card, tout fait des affaires, on comprend. Vous avez essayé servir Internet, computer, tout ça là, on a essayé? Non, on n'a même pas essayé. Je viens direct ici, n'importe quel problème, et non, je viens ici. Ce qui fait ça, on essayer online, l'Internet? Non, mais pas tout. Mon habitué payer, même je viens de Rosebell, on a beaucoup de transactions pour faire. Je viens payer ici même, une seule fois. Ban personnel Mauritius Télécom connaît sa catégorie clientèle là, exot adapté. Filmer un comptoir spécialement pour eux et avec patience, ban employé prend le temps pour accompagner eux. Enregistré au SIM card. Ça c'est au numéro. Vous mettez le numéro ici. Le numéro c'est 5.
Même si cette institution peut aller vers transformation digitale bien vite, je dis qu'ils sont très attentifs à la réalité qui est dans le terrain. Et nous acceptons qu'il y ait un client. Quand on email, c'est comme si je ne sais pas si comprend. Nous expliquons tout A à Z. Nous servons un mot qui n'est pas technique pour y comprendre. Nous essayons de convaincre maintenant, pour mettre WhatsApp, pour montrer comment servir. Mais malheureusement, il y a un client, malgré tous les efforts qu'il nous fait, je ne sais pas ici, mais quand même, nous l'intention est là, nous essayons de maintenant. La technologie fait à la partie de nos sociétés et tout peut montrer qu'il peut continuer comme ça. Entière population pour bien adapter, y compris les gens qui sont âgés. D'après le sociologue Nicolas Ragodou, sa transition là bien fait de manière progressive et bien tenir compte de la capacité et rythme tout le monde. Il faut impérativement qu'on garde l'analogue pour ceux qui ne peuvent pas utiliser la technologie. Il ne faut pas qu'on shift trop vite, qu'on bouge trop vite vers la digitalisation. Moi, je suggère qu'on ait un système parallèle pour eux, qu'on puisse les offrir une assistance. Entre modernité et l'habitude bien ancrée, les gens qui âgés trouvent notre propre équilibre. Tandis qu'il nous peut évoluer dans une société côté de plus en plus de services en ligne, ça peut continuer à maintenir contact direct, une réalité qui une institution pas capable d'ignorer si vous avez envie que la transition numérique reste accessible à tout le monde. Nous enseignons avec baisse CI taxable ban chiffre d'affaires par an pour ban PME. Ça fait une sortie 6 millions de roupies pour une 3 millions de roupies. Ça peut permettre 6 900 entreprises enregistrées à côté Maury et KSMI Mauritius. Ministre PME Adil Amiemia dit que sa ban compagnie là pour s'y gagner plaisir à l'avantage. Litia peut répondre à PNQ Azodi dans le Parlement. Un compte rendu Kavin Tapessor. PNQ qui concerne imposition TVA, l'auban PME qui réalise un chiffre d'affaires annuel taxable de plus de 3 millions de roupies. Leader de l'opposition, Joe Lejongat, qui en viconné, qui monte en revenu sa mesure budgétaire là pour générer. The estimated revenue to be generated therefrom. C. The number and types of businesses concerned herewith. Réduction seuil chiffre d'affaires annuel taxable, ban PME qui peut passer de 6 millions de roupies à 3 millions de roupies fin de vie nécessaire due à la situation économique du pays, d'après ministre de l'Industrie, PME et coopérative Adil Amiemia. On est en train de faire ça pas avec gaieté de cœur, but we have a necessity, there is an economic necessity which unfortunately the last government has given us as inheritance. The additional revenue would be approximately 1.9 billion rupees from about 6,900 businesses. The majority of the additional proceeds from lowering the VAT threshold will come from operators engaged in sectors such as trading, manufacturing, accommodation and construction. Ministre Adil Amiemia fin déclaré qu'il ban PME pas pour perdre au change quand ils enregistré auprès MRA et SMI Mauritius parce qu'ils ont pu bénéficier VAT refund, notamment l'acquisition de machines ou encore achat de matières premières pour cette entreprise. By joining the VAT system, the new VAT registered businesses will be able to recover VAT paid on inputs used. That is on raw materials, semi-finished products, as well as equipment, machinery in the production of goods or provision of services. Dans séance questions supplémentaires, leader de l'opposition fin en viconné si sa mesure budgétaire là pour pousser ban PME réduire le nombre personnel qu'ils ont employé. D'après ministre PME et coopérative, ce ne sera pas le cas parce qu'ils quand ils pour enregistrer le MRA et SMI Mauritius, ça ban PME là pour gagner toute une série d'avantages, comme ban exemption fiscale ou encore ban facilité duty free. Là-bas, Déo, dans la Grèce, finit bien évacué plus de 5 000 dimoun parmi 3 000 touristes à cause d'un diffé violent. Diffé fin prend dans la nuit de mercredi à jeudi dans une bande principale destination touristique. Tout de suite, nouvelle l'étang situation générale. Un avis photo l'envie guerre l'eau Maurice et clip valable jusqu'à 4 heures tantôt 10 mai. Prévision pour prochaine 24 heures. L'étang pour mi-couvert à soir, capable à la pluie, c'est tout l'eau banoutaire. La mer pour mauvais en au prison avec la houle 4 mètres depuis sud-ouest. Faut départ qui PC, plaisancier et public en général sorti à la mer. Soleil pour lever 10 mai matin 6 heures
46. Nous arrivons à la fin de cette édition là, madame, messieurs. Merci pour fidélité. Un grand merci aussi à l'équipe réalisation pour votre coup de main. Bonne soirée et surtout bon week-end.